Hello everyone, welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. I am Shweta. The course is B.Sc Subject Computer Science, paper 3rd semester, chapter or subtopic Introduction to Operating System. In that we are discussing distributed system and clusters system in this session. In the previous session, we learned mainframe systems, desktop systems and multiprocessor systems. And in this session, we are learning about the distributed system and the cluster system. Let's go to the basic definition of operating system. An operating system is the interface between the user and a machine. So, user and machine madhye iruvanta ಒಂದು interface na navenanta karithivi operating system anta karitini. When it comes to the examples of the operating system, MS-DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix and Android in mobile phones are considered as the examples of operating systems. Then let's come to the distributed systems. So what is distributed system? How it is used? So distributed systems are nothing but the unit or the nodes of the system which are distributed in a different geographical regions in order to bear the service or a workload of a particular system. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ನೋಡ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ in a different geographical area to provide the services. A distributed system contains multiple nodes. Nodes here you can consider as a computer or a system or a unit that can physically separate. It does not mean that you have to keep all the systems in the same place or a same location. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಮೀನಿಂಗೇ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. All the nodes in this system communicate with each other and handle the process in tandem. So all the nodes, the particular distributed systems are connected through the network and they communicate with each other in order to complete the process. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ. Each of these nodes contain a small part of the distributed operating system software. Each of these will have a distributed operating system software. Let's take an example for if you are accessing a Google server. So Google server does not mean that they will locate the single system in order to provide the service, or it does not mean that they have all the servers in the same location. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ವರ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೇ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ the 4 different systems or nodes are established and they are connected through a network in order to locate communication to perform the task. When it comes to the types of distributed system, mainly we can see client-server system and a peer-to-peer system. So there are mainly two kinds of distributed system. One is client-server system and another one is peer-to-peer system. So client-server system antandre now, you can consider that one computer is considered as a server and its other computers are considered as a client. And the server will provide a service and it will handle and manage the client systems and it will manage the resources also. In client server system, the client requests a resource and the server provides the resource. So here client systems ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, client system request ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ.
ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, okay, so you may log in through your laptop or a computer from your home, then you are considered as a client, and you will open your university website and you will give your register number, semester, course, etc. Those informations are received by the server of your university, and it will find your result, and that result will be provided to the client or the user or for the students. So this is how client and server system will work. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವರು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಸರ್ವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. And when it comes to peer-to-peer system, then we have to understand that there is no dedicated system called a server. peer-to-peer ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ peer-to-peer ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. So the peer-to-peer system contains the nodes that are equally participants in the data sharing. So ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, say you can see here, ಇಲ್ಲಿ there are 4 computers. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ ಟು peer-to-peer ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ 3 computers. In this way, all computers will share their informations and the resources. There is no dedicated system called a server to handle all other systems. So this is how peer-to-peer system will work. In peer-to-peer system, it contains the nodes of equal participants in the data sharing. ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ನೋಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಲೋಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here comes the 2 types of distributed system. One is client server system and another one is peer-to-peer system. Now let's see the advantages of distributed system. So advantages anta ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, the main thing are nodes are distributed in and they are connected. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. And in the meantime, they can each and every system connected in the distributed network can share their data, their information to other nodes. The second point, more nodes can be easily added. So say for example, if you want to extend your network, ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 10 ನೋಡ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನೋಡ್ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್, it can be scaled as a required. According to the requirement, you can extend your distributed system. Then comes a disadvantage of distributed system. It is difficult to provide the adequate security. The main reason, say distributed system means you will have multiple computers or a multiple node connected to one another and located in a different places. In such cases, it is really difficult to provide the security for the data, whatever it is stored in that system. That is one difficulty. And when it comes to the other problem, some messages and data can be lost in the network because all the systems are connected to one another by the usage of network. So if somewhere the network fails, then you may lose some messages or important data. Okay, so these two are the disadvantages of distributed system. So distributed systems are, once again, the systems are distributed in a different area connected with a network, and they will share their data and informations. So this is of distributed system. Then again, let's see with the clustered system. So cluster system means the cluster systems are a combination of hardware cluster and software cluster. See, you can prepare a small group of computers, maybe not with the different locations, maybe in a local area. You can have a group of computers that can be considered as the clusters, and they will provide a service.
ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ systems, and it may have its own hardware components and as well as the software components. The hardware cluster helps in sharing of high performance disk between the system. The software clusters make all the net system work together. So hardware clusters kuda irbodu, software clusters kuda irbodu. Each and every system may have its own hardware component like a memory, peripheral devices, and it can have its own softwares, clustering softwares to share the data and the resources. So here we have types of clusters also. We can consider asymmetric clustering system and the symmetric clustering system. So asymmetric clustering system antandaga, you may have two servers. One server will be providing the services and another server is like a ready server. When say server 1 fails, the server 2 will provide the services and it will be ready all the time. ಸೊ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರು ಅದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಸರ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಸರ್ವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So there are two types of clustering system. One is asymmetric and the symmetric clustering system. Then let's come to the benefits of the clustering system. What benefits we can see with the clustering system? One is performance, because when you have the multiple system, multiple node to provide the services, obviously the performance will be very high. Performance cluster system result in high performance as they contain 2 or more individual computers. So ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ more than 2 to more computers are connected together to perform the service, to provide the service. So obviously performance will be very high. Fault tolerance. In fault tolerance, and see, there is one computer which fails to give a service, so it does not mean that your work will stop. Another server or another system will take care of the service providing. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಲೋಡ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಆ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ advantage of clustered system. So one is performance will be high and another one is tolerance, fault tolerance, and the scalability. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಸ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ systems or a node. You can extend the hardware or software so that scalability will be easier and you can provide a better service by scaling your clustering systems. Cluster systems are quite scalable as it is easy to add a new node to the system. There is no need to take entire cluster down to add a new node. So ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So in this session we discussed about the two main types of system. One is distributed system and another one is cluster system. So distributed system and cluster system, the main advantage ಏನಂತಂದರೆ it is easily scalable. It can have a multiple node, it can take a multiple service providing, and if one system fails there will be another system which can provide the alternate service for the system. So with this, let's go to some questions. First one, in distributed system each processor has its own local memory as well as clock, both local memory and clock. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮೆಮೊರಿ, ಲೋಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೋಕಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as clock. If one site fails in distributed system, so distributed system ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು site or node or a computer or a unit can be considered as the same. ಒಂದು ಸೈಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the remaining sites can continue to operate.
So this is how it's told, like workload ಅದು ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. Multi-programming of the computer system increases memory, storage, CPU utilization and cost. It will increase the CPU utilization. ಯಾವಾಗ multiple programs work ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it will increase the CPU utilization. Example for multiple CPU system, multiple CPU systems ಅಲ್ಲಿ mini computer, desktop computer, cluster system and none of the above. Just now we discussed that cluster computer can have a multiple computers or a CPUs are connected in a groups. So with this session we will end up explanation of cluster system and distributed system. Thank you.